in very short كده I will give a resume احنا بنعمل ايه هنا او ايه قصه الاكاديمي دي. This is the program of the academy او الويبينار بتاع النهارده. الحقيقه القصه كانت an initiative من AstraZeneca، وAstraZeneca طبعا it's a well known international company وليها اسهامات كثيره جدا في الانكولوجي في البروستات كانسر كذلك. فهم عملوا انيشيتيف ان هم عايزين يعملوا ديفلوبمنت او امبروفمنت للبروستات كانسر كير ان ايجيبت عموما وعين شمس يونيفرستي على وجه الخاص. والانيشيتيف دي has been accepted by بروفيسور وائل ماجد رئيس قسم المسالك الدوليه، والاستاذ الدكتور ايهاب مصطفى رئيس قسم الاورام في طب عين شمس. وفي الحقيقه كلفونا العبد لله والدكتور احمد سعيد علشان نبقى احنا المودريتورز، الدكتور احمد سعيد استاذ الاورام في طب عين شمس، ان احنا ومعانا طبعا النهارده برضه ان احنا نبقى المودريتورز او الفاسيليتيتورز اوف ذس اكاديمي او ذس نيو اكتيفيتي. هو الاوبجكتيفز اوف ذس اكاديمي ان احنا نحاول يعني نفولفيل ذا اوبجكتيف، يبقى عندنا sufficient educational amount of an exchange of science and to enhance the collaboration او ال MDT approach. واحنا طبعا كلنا كنا ابتديناه في الجي يو اونكولوجي وان شاء الله هنرجع له تاني عموما، لكن هنا احنا بنتكلم على البروستات كانسر تحديدا and the research. هم دول الثلاثه اللي في الاخر بيصبوا في الهدف الاساسي بتاعنا اللي هو البيتر بيشنت كير. ده باختصار الاوبجكتيف بتاع this academy. الستبس اللي احنا بنفكر فيها في هذا المجال، نبتدي في بروستات كانسر مالتي ديسيبلينري كلينيك، ودي تشمل النيورولوجيست والكلينيكال اونكولوجيست for the time being. later on هنزود السكوب شويه، وبنعمل every now and then scheduled MDT meeting مع كل ال other concerned specialties radiology والpathology in addition طبعا للneurologist والclinical oncologist لحد ما نوصل to a fully operational prostate cancer center في السكرينينج او early detection program مع diagnostic procedures, transrectal biopsies, transrectal fusion biopsies, etc. In addition طبعا to continuing medical education, scientific events and expert interaction. طبعا مع research هم دول ال 5 subsequent steps اللي احنا هنعملهم ان شاء الله in this academy. وطبعا املنا في الاخر ان احنا نوصل ان احنا نعمل national based campaign زي الكامبينز الهيلث كامبينز اللي بتحصل اليومين دول في البلد and very successful. عايزين نوصل ان احنا نعمل campaign for screening a national based campaign for screening and treatment of prostate cancer ان شاء الله. الهدف الامل بتاعنا ان احنا نوصل بعين شمس يونيفرسيتي انها تبقى the prostate cancer hub على مستوى البلد ان شاء الله. يعني ده الحلم اللي احنا نفسنا فيه، ونوصل نبقى سنتر اوف اكسلنس في السكرين وفي الديزيز مانجمنت وفي الريسيرش. ده الثيم اللي احنا هنحاول نوصل. طبعا this is an important disclosure عشان برضه يبقى الدنيا واضحه. This is a pure volunteer work، مفيش اي financial benefit من الشركه الراعيه لهذا الايفنت. AstraZeneca is يعني thankfully supporting the program عن طريق انها it will help in the construction, in the development, in the expansion of the academy سواء بالinstruments, بالماشين, بالاequipment, etc. لكن مفيش اي direct financial relation ونتمنى انه تفضل كده ان شاء الله in this academy. اول خطوه عملناها والحمد لله مشكورا الدكتور وائل ماجد اخذ لوكيشن في العياده الخارجيه في مستشفى الدمرداش علشان دي هي تبقى الاوت بيشنت بروستات كانسر كلينيك، ودي هتتعمل ان شاء الله باي ويكلي يعني مرتين في الشهر او كل اسبوعين.
وهنبتدي فيها من يوم الاربع اللي هو الموافق 7/7، ان احنا اتفقنا انها هتبقى هناخدها از ستارت، هتبقى الاربع الاول والثالث من كل شهر ان شاء الله، starting from next Wednesday، اللي هو مش اللي جاي ده، اللي هو يوم 7/7 ده هيبقى اول اربعاء في شهر 7 ان شاء الله. المكان فين؟ في مستشفى الدمرداش في مبنى العيادات الخارجيه، ودي هيبقى حاضر فيها senior urologist and a senior oncologist all the time، وهيبقى في سكيدول واضح للحضور بتاعه العياده. هنعمل ايه في العياده دي؟ as a start we will receive all prostate cancer from all departments، سواء من اسم كل وحدات قسم المسالك وكل وحدات قسم الاورام، وهنمارس يعني هنعمل او كلينيكال ايفالويشن، مرورا بالسكريننج، مرورا بالانفستيجيشنز اتسترا لحد ما نوصل انتو دايجنوزس، وبنعرضها على الام دي تي ميتنج، وبنختار البيست ام دي تي بيزد تريتمنت اند ذن فولود باي ذا فولو اب. ده الخطوه الاولى اللي هنعملها ان شاء الله الفتره اللي جايه. وطبعا شركه استرا وعدتنا انها شي ويل او يعني سبونسر البروستات كانسر كلينيك دي، وهتجيب لنا از ستارت، طبعا الباقي لسه جاي ان شاء الله، ولا هي دكتور حسين از ستارت هتجيب لنا الالترا ساوند ماشين فور ترانسريكتال جايدد بايوبسي ان شاء الله. يعني هيبقى فيها السوفت وير بروجرام اللي بيعمل الالترا ساوند جايدد فيوجن بايوبسيز اوف ذا بروستات. الحقيقه بروف حضرتك يعني طبعا البروجكت بتاع الام دي تي هو ده خلاص، ده يعني نقدر نقول ان ده الرول موديل اللي المفروض ان هو بيتطبق مش بس في مصر، ده على مستوى العالم، وده بيعلي الكابابيلتيز. بنتكلم طبعا على جونيور اونكولوجيست ويورولوجيست، وكمان بيعود بيسيف مور لايفز بالنسبه للعيانين البروستات كانسر بيشنتس، وبيخلي مصر كدوله كمان بيبقى عندها زي before like we were considering PSA cutoff 4 to offer prostate biopsy, but now the cutoff value is PSA more than 3 nanogram per mil. As I said, I had clinical fellowship at Roswell Park Cancer Institute, the United States, and they are very sticking to these numbers. Like if the patient, his PSA is 2.9, he will go home. Next screening PSA is 3.1, he will be offered prostate biopsy. So even if you think like it's normal that his PSA will progress from 2.9 last year to 3.1 this year, but the cutoff value is 3, then if the patient is 3.1, he will get biopsy. If he's 2.9, he will go home. Okay, so here the prostate, the cutoff value for offering prostate biopsy for patients age from 45 to 75 years is PSA more than 3 nanogram per mil, more than 3. Okay, so they are very sticking to this number, and if the patient PSA is less than 3, even it's like 2.9, he will not be offered prostate biopsy. If his PSA is 3.1, of course we'll repeat PSA after 3 weeks of antibiotic, but if it's still persistent more than 3, even by 0.1, he will be offered prostate biopsy. Okay, of course, and or very suspicious digital rectal exam. If the patient's age is more than 70 years old, the question here: would you offer this patient BCS screening? His age is more than 75 years. Actually, if the patient life expectancy is still more than 10 years and is very healthy, we can still offer him BCS screening just to detect very aggressive cancers. And at this time, we'll use a cutoff value BSA more than 4 as a cutoff value for prostate biopsy or very suspicious digital rectal exam. So regarding the age, American Cancer Society recommendations for prostate cancer early detection, they adopt the age of 50 for men who are at average risk and are expected to live at least 10 years or more, and age of 45 for men at high risk patients, including African Americans and men who have a first degree relative
father or brother diagnosed with prostate cancer at an early age, young with advanced age, the higher the age, the higher the incidence of prostate cancer. At the age of 40, for men at even higher risk, those with more than one first-degree relative who had prostate cancer at an early age. So we should adopt this number is either at the age of 50 or age of 45 to start offering BCA screening. So when to discontinue screening? We discontinue screening either at the age of 69 or 70 years, or we may continue screening up to the age of 74, but we increase the BCS threshold for biopsy in men aged 70 to 74 years or age. We discontinue screening at the age of 75 for men whose prostate BSA is less than 3 nanogram per mil. Why? Because if men with more than 60 years with BSA less than 1 and men more than 75 years with BSA less than 3 nanogram per mil have a very low risk of prostate cancer metastasis or death and may be counseled to consider stopping BSA testing, especially for the later category. So if someone reaches the age of 60 and his BSA is less than 1, so congratulations, you are at a very low risk of prostate cancer metastasis or death, and you don't need further BSA screening or testing. And this is particularly true for the later category if the patient is more than 75 years and his BSA is still less than 3, so he doesn't need further BSA screening. I believe that this here is there is some updates in this section. So if we got a BSA is higher than 3, that's our cutoff for what would be the next step. So we never react to a single BSA reading. We will repeat his BSA usually after 3 weeks of antibiotic, usually trimethoprim or levofloxacin. These antibiotics have reached good concentration in the prostate, even if the patient doesn't have symptoms suggestive of prostatitis. Register rectal exam if not performed during the initial assessment and workup for benign disease. And this now, I highlighted this with red because this is new multiparametric MRI if available. So last version, last year, 2020 even version from NCCN guidelines, they recommended MRI just as a statement as consider MRI. But now MRI is recommended even in biopsy naive patients before biopsy. And we consider biomarkers that improve the specificity of screening. And then we proceed with transrectal ultrasound biopsy with or without MRI targeting. And also the European guidelines has this update, and now recommendations in biopsy naive patients, and now European guidelines also recommend performing multiparametric MRI before prostate biopsy, even in prostate biopsy naive patients, and this is a strong recommendation. And when multiparametric MRI is positive, this means when the patient has Piradis 3 or more, we combine targeted and systematic biopsy. So in the initial biopsy, we don't only do the targeted biopsy, we do the targeted biopsy plus the systematic biopsy. Initial biopsy targeting using MRI and ultrasound fusion of Piradis 3 or more lesions may significantly increase the detection of clinically significant higher risk, that's International Society of Urologic Pathology, grade group 3 or more, disease, while lowering the detection of lower risk disease, that's grade group 1 or lower volume grade group 2. So usually the systematic biopsy, if we relied only on systematic biopsy, we detect more lower risk disease. If we relied only on MRI, we detect more higher risk disease. So we usually do both MRI and MRI targeted plus systematic biopsy. It's important to note that a negative MRI doesn't exclude the possibility of cancer, and we should still consider other biomarkers and or BSA density to avoid biopsy in this case. Thank you so much.
دكتور احمد. اكتر مني بصراحه. في حد بس بتاعت الريبيت بي اس اي، يعني انا ما بحبش اي حد يريبيت بي اس اي within a week or two، حتى لو ديجيتال ريكتال اكزامينيشن اي حاجه من ديت. 6 ويكس ار اللي هو الكات اوف ان انت تعمل تاني تريبيت بي اس اي عشان تاخد معلومه كويسه عن البي اس اي اذا كان فعلا في دوت فولس انكريس او فولس ريزلتس او لا. تاني انا will go to some يعني criticism about when while I am presenting have nothing to display، يعني مش اي disclaimer، nothing to disclose. تاني زي ما قلنا prostate cancer is very prevalent وليه two important characteristics. واحدة منهم ان هو very prevalent disease، طبعا هو الفيرست most common في اوروبا وامريكا، وهو يمكن الفورث او السكس in Egypt. And it is a very heterogeneous, which means that the disease every individual has a different disease. ممكن يكون حتى لو كان local او لو كان دوت metastatic disease. Very prevalent, yes, the most common cancer in USA and in Europe. Here, second most common male cancer death. لكن if you look globally both sex male and female هتلاقي ان prostate cancer هو is number 4 من ناحية البريفالنس. because it's not very lethal disease، ما هوش aggressive زي اللان كانسر وزي الكولون كانسر، فهو نمرة 8 regarding اللي هي mortality globally speaking in both sex. So this is something that is an addition. We all know the natural history بتاعت البروستات كانسر. البروستات كانسر بيبتدي usually castrate sensitive وبعدين يبقى castrate resistant. بيبتدي local بس sometimes بيبتدي metastatic، لكن we try ان احنا to pick up الديزيز وهو لسه local. وبعد كده هو ممكن بعد كده هو after failure of local control ممكن يحصل chemical recurrence and then we will go into what we call the metastatic disease. وايفنتشلي في الاخر كله بيبقى castrate resistance and then the patient will go في الدارك تانل بتاعت اللي هو CRPC اللي هو اللي هو castrate resistant prostate cancer. So we try to pick up العيانين في اللي هو early stage ويكون biologically important cancer to treat him. It is very heterogeneous, that's why احنا قاعدين عشان كده عشان نعمل MDT، لأن العيانين معظمهم عايزين MDT ومحتاجين individualized treatment. This is something which is really very important here. تاني بروست كانسر سكريننج، هو عيب السكريننج ده عامل زي بالانس. هو عيبه طبعا ان انت you are going to expose patients for unnecessary biopsy كتير قوي. لو انت استعملت الكات اوف بتاع 3 نانوجرام بير مليلتر بالنسبه للبي اس اي you are going to expose a lot of patients, more than 70-80% of these patients unnecessarily biopsy. ودي حاجه very dangerous، اولا كتيره costly وليها complications as mentioned before. اساسا هو الانفكشن، والانفكشن ممكن يكون lethal infection صراحه، وده it happen او infection يدخل intensive care، خصوصا ان عيانينا كلهم they are an aged population. في نفس الوقت برضك بيزود الانسنس اوف unnecessary treatment وبالذات الراديكال بروستاتكتومي او whatever راديو ثيرابي. ده عيب اللي هو السكريننج الماس سكريننج. لكن ميزته طبعا هو الديتكشن اللي هو الايرلي ديتكشن، ان انت not going to overlook an important cancer او aggressive cancer. فده usually هو البالانس ما بين ايه، ما بين السكريننج versus no screening here. احمد كان بيتكلم على سكريننج ان هو بيبتدي عند 45 سنه، انت عند 75 سنه كانت معلوماتي 55 و70 سنه، لكن اتس فاين هو عنده more recent information. طبعا كلكم عارفين في 2011 جت اليو اس بريفنتيف سيرفيس تاسك فورس وقالت ستيتمنت وحشه جدا في حق البي اس اي، وان البي اس اي is not a good screening test، وان البي اس اي will lead to unnecessary biopsy will kill people will lead to ان الناس اللي عملوا كتير radical prostatectomy which was true، لكن برضك ما كانش very true قوي كده اهوت يعني. وكل الصحف بقى ابتدت تتكلم ان احنا we don't do PSA anymore، PSA is not good test وكل الكلام ده. لكن الموضوع ده هو اثر جدا في البوبوليشن في 2011 وخلى النمبر اوف راديكال بروستاتكتوميز يقل جدا، النمبر اوف بايوبسيز يقل جدا، والنمبر اوف بيشنت اون اكتيف سيرفيلانس زاد قوي. لكن بعد كده هوت او قبل كده البروبلم اوف سكريننج وذ بي اس اي ان البي اس اي ما هوش فيري يعني هو ده it is a prostate specific antigen، it's not a prostate cancer specific antigen. ففي فلسفه كبيره جدا وفي ناس كتير عندها اللي هو الجراي زون اللي هو ما بين 3 و10 او 4 و10 كتير they don't have actually prostate cancer.
وانا دايما يعني انا في رايي ان اي واحد ده بيشتغل يورولوجي يعني مهمته ان هو يتراي ان هو يخلي العيان بتاعه to avoid the unnecessary biopsy وفي نفس الوقت will not overlook an important cancer ممكن جدا يبقى aggressive ممكن جدا يأثر في المورتاليتي بتاعت العيان والسرفايفل span of our patients. So this is something really very important. So I consider حاجات كتير جدا. I consider the size of the prostate, I consider the velocity بتاعت ال PSA. I consider لو كان في any associated infection even لو كان ما فيش symptomatic infection maybe we will give the patient some time for this. كل الحاجات دي are very important. واباف all of this ان انا ما ببعتش عيان دلوقتي علشان يعمل زي ما قال احمد ما فيش عيان بيروح يعمل بايوبسي unless ان هو يعمل مالتي بارامتريك MRI. بس انا مختلف في حته في اللي هو بايراد سكور 3 انا اعتقد ان هو باي تايم السوفت ويرز بتتغير واعتقد ان بايراد او بايرادس 3 ما هيبقاش فور بايوبسي هيبقى فور you discuss with the patient the pros and cons of doing biopsy versus no biopsy and observation and follow up اعتقد كده. 2 طبعا not for biopsy even not for discussion انا في رايي 4 5 طبعا for biopsy. So this is something a very important addition. اليوروبيان والامريكان سكريننج الماس سكريننج لقى ان هو بيصرف فلوس كتيره جدا بيعمل unnecessary بايوبسي كتيره جدا بيعمل حاجات مالهاش معنى وبيسيف فيري فيو لايفز لكن في 2017 البالانس اتغير تاني لان هو لما لقوا ان اللونج تيرم ريزلتس او اللونج تيرم فول اب بتاع العيانين بعد 10 سنين و12 سنه و13 سنه لقى ان هو ممكن ينقذ مور بيشنتس ولقى ان هو ممكن يحسن السرفايفل بتاعت العيانين. فالهارش يعني زي ما بيقولوا كده ستيتمنت اللي قالتها البريفنتيف ميديسن ديت على البي اس اي سكريننج ان هو نوت اوف فاليو رجعوا تاني في كلامهم وقال لك لا اوف فاليو بس العيان هاز تو بي يعني the pros and cons of the PSA must be discussed with index او ال 4K. انا بقول الحاجات دي كلها احنا جالنا في مصر اللي هو بروستات هيلث انتنس جايباه معمل من المعامل المشهوره وبصراحه يعني ريزلتس انا بعت يمكن 7 8 عيانين ريزلتس ار فيري ديسابوينتنج وانا اعتقد ان هو في العالم كله بعد موضوع المالتي بارامتريك MRI nobody is using the PHI anymore اللي هو prostate health index expensive ملوش معنى وما افتكرش ان الواحد المفروض يتكلم عليه كتير لكن ده مش التست اللي هو هيخليك ان انت تسيف عيانين unnecessary biopsy maybe ان هو يقدر يتست الاجريسفنس اوف ذا prostate cancer لما يتشخص ان هو ايه ان انت عندك prostate cancer. 4K the same كذا ايزوفورم من البي اس اي بلس حاجات ثانيه عشان برضك تسيف العيانين هو unnecessary biopsy. انا بقول practically speaking it's not useful it is expensive and not useful. ده ما جاش مصر لما الفاي جه مصر والمعمل اللي كان بيعمله بطل يجيبه لان ما حدش بقى بيطلبه تاني لانه it's not useful الصراحه. I will not talk about it. urinary PCA3 ده urine marker بتشوف انت فريجمنتس من البروستات كانسر سيلز موجوده في اليورين بعد ما تعمل انت يعني مساج للبروستيت ستيل برضه نفس الحكايه يعني ده عشان يقول اذا كان دوت العيان عنده probability of prostate cancer موجوده ولا لا وهو كان بيستخدم اساسا للعيانين اللي هم كانوا first biopsy was negative عشان ما يعملوش another second biopsy فكان بيعمل التست ده لو طلع بوزيتيف وطلع الماركر بتاعه وطلع الفيجر عالي العيان بيعمل another prostate cancer او سوري prostate biopsy ثاني. برضه ستيل انا مانيش شايف الحاجات دي كلها are useful او ايه مهمه. نرجع بقى للدياجنوز when you reach to a conclusion العيان دوت you have a suspicion ان هو يكون عنده prostate cancer بعد ما حاولت على قد ما تقدر انك تبعده عن الايه عن البيوبسي بكل الوسائل اللي هي ايه اللي هي المتاحه بالنسبه لنا including اللي هو multi parametric MRI. لو طلع العيان ده is for biopsy اللي بتحصل او اللي هو كان الجايد لاينز انك بتبعت العيان عشان يعمل systematic biopsy اللي هو 10 to 12 course of biopsy. ترانسريكتال الترازاوند ده اللي هو كان بيستخدم الترانسريكتال الترازاوند ده اللي هو الجراي سكيل اللي كان بيستعمل we all know ده ان هو ملوش سبيسيفيستي ولا سنسيتيفيتي عاليه. زمان كانوا بيتكلموا على ان هو دي لو كان دوت هايبروكرايت ليجن هو ده اللي هو يتاخد منه بايوبسي او هايبروكرايت ليجن هو ده يتاخد منه بايوبسي. طبعا هايبروكرايت ولا هايبروكرايت معظم الكانسر are ازيوكرايك so the accuracy rate of transrectal guided biopsy are not good enough here. we all know طبعا ايه هو بتاع ان انت لما تاخد راندوم بايوبسي روتين انت ما بتاخدش من الانتيريور part of the gland here and then you may miss an important and biologically important cancer لان انت بتاخد من البريفري دايما مش من الانتيريور او ساعات انت you may hit cancer ان هو
حاجه هايفه جدا ويطلع في الاخر كلينيكلي انسيجنيفيكانت، لكن في الاخر العيان بيبقى وارد لان هو عنده كانسر، والدكتور ساعات علشان خاطر العيان وارد بالمنظر ده ممكن ان هو ينيشيت ان اكتف تريتمنت في العيان اللي هو كان المفروض ان هي الاندوين كانسر يعني. او ان هو زي ده هو ان انت يو ماي اندرستيميت اللي هو السايز اوف ذا كانسر لان انت مش شايفه ومش قادر تاخد من ايه بايوبسي صح من الليجن اللي هو المفروض يبقى تارجت ليجن. كان في محاولات ان هو الترانسليت اللي يتحسن by what we call this is the contrast enhancement لكن ستيل هو وما حسنش قوي في السبيسيفيستي ولا السنسيتيفيتي بتاعت الالتراساوند. we all know طبعا الترانسبيرينيال ده تمبلت بتحط زي ما كنت بتعمل براكيوثيرابي وبتاخد من 20 ل 24 28 بايوبسي، محتاج انستيزيا، في انستنس اوف ايركتايل ديسفانكشن، ستيل في المشكله بتاعت طبعا اللي هو الانفكشن اللي بتتعمل، وما افتكرش في حد بيعمل الترانسبيرينيال، هو كان حاجه اعتقد الانجليز اللي هم كانوا بيعملوها الوحيدين، لكن اتس نوت بوبيلر، ما حدش بيعمل الكلام دوت لان دلوقتي خلاص وي نيد تو هيت ذا تارجت، تو هيت ذا تارجت معناها ان انت محتاج تعمل مالتي بارامتريك ام ار اي، and with the multi-parametric MRI you can know where is the target لان انت بتوصل بالمالتي بارامتريك ام ار اي بتعرف اللي هو بايرادس سكور او البايراد سكورينج. and the parallel scoring سكور 1 ده ما فيش سكور 1 لان ما فيش كانسر، ده نورمال تيشو. لو باراد 2 او باراد سكور 2 في لو probability قوي ما حدش بيعمل ليها بايوبسي. باراد سكور 3 intermediate يعني this is an equivocal lesion. واعتقد برضك ان دلوقتي انا بقول انا فور مي انا بدسكس مع العيان وبقول ان probability of malignancy اقل من 15% وغالبا indolent cancer، ف you can be on follow up for the PSA and for another multi parametric بعد 6 اشهر او سنه. 4 is high probability لازم طبعا تاخد منها بايوبسي، وزي ما قالوا برضك ان هو يتاخد بايوبسي من التارجت ومن اللي هو ايه وراندوم بايوبسي مع طالما ده الفيرست بايوبسي. و5 ده فيري هاي، ده غالبا 100% تقريبا كلهم بيطلعوا positive for cancer. So MRI is very excellent. MRI different parameters beside T1 and T2 you have the diffusion weighted imaging ده اللي هو البارامتر الثالث. البارامتر الرابع اللي هو dynamic contrast enhanced imaging ده اللي هو البارامتر اللي هو الرابع اعتقد او الخامس. يعني with this لو انت عملت المالتي بارامتريك MRI you can reach to accuracy up to 94%. So this is a very good طبعا، واعتقد ان هو with the improvement in the software بتاع المالتي بارامتريك MRI اعتقد ان هو هيبقى مفيد جدا وهيوصل ل very high level of accuracy ان انت تعمل بايوبسي او ما تعملش بايوبسي التيشو ده غالبا فيه كانسر او there is no cancer. One of the beauties بصراحه في المالتي بارامتريك MRI ان انا لما ببعت عيان عشان يعمل مالتي بارامتريك MRI غالبا ما بعملوش ايمجنج تاني حتى لو طلع البايوبسي ديت بوزيتيف، لان عندنا وما اعرفش كل الاقسام بتعمل كده ولا لا او كل السنترز بيعملوا مع whole body MRI. and if you do a whole body multi parametric MRI whole body انت بتشوف كويس جدا البون، تعرف اذا كان في حاجه ولا لا، بتشوف lymph nodes down to 5 ملم which is fine، صحيح انت محتاج تنزل below this لكن بتشوف كويس قوي الابدومن كلها. يمكن the only يعني shortcoming بتاع الام ار اي هو التشست، فانت if you want to complete the conclusion او يعني conclude كل الايه الميتاستاتيك ورك اب يعني يمكن تحتاج ان انت تعمل تشست سي تي للعين، او لا لو انت شايف ان هو مش محتاج دوت. انا اي ويل سكيب دوت لان ملوش علاقه اتس نوت ريليفنت اللي احنا فيه، لكن يمكن اخر حتى ده زي البروبلمز اوف ليمف نود دايجنوز عموما في الميتاستاتيك بروستات كانسر ان حوالي 70% منها less than 5 ملم، عشان كده برضك المالتي بارامتريك والكرنت ايمجنج are not very accurate in this. If you want to improve the accuracy فعلا انت ممكن لو انت خايف يعني او عايز اعتقد ان انت ممكن تعمل حاجه زي البي اس ام اي بيت سي تي او بيت ام ار اي ايفن ممكن يتعمل. you will go down to 2 ملم size lymph node can be detected by this. Very important اعتقد in the future is very important لان احنا الجراحين احنا لو بنعمل سيرجري واحنا متاكدين من الايمجنج اللي احنا عملناه and there is no lymph node involvement العيان is any zero، اعتقد انه سكيب اللي هو البروسيس او سكيب اللي هو الخطوه بتاعت الليمفادينكتومي، ودي something very important، يقلل الموربيديتي، يقلل التايمنج بتاع العمليه ويقلل الكومبليكيشن اللي بتحصل للعيان بعد العمليه. اعتقد this is very very
نايس يعني اديشن ان انت تعرف اذا كان في ليمف نود بوزيتيف او لا، ولو عرفت ان هي بوزيتيف تعرف هي فين، فبدل ما تعمل انت اكستندد ده ليمفادينكتوم زي ما احنا بنعمل في العيانين بتوعنا، يعني هتعمل لوكلايز ليمفادينكتوم. وتنفع برضك لو انت مش هتعمل سيرجي، تنفع برضك ايه اللي هم is shared شايفينها ولا؟ Yes. صح؟ Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا genetics, or as I like to call it, a holistic approach to prostate cancer. We're trying to integrate phenotype and genotype. And I'm an associate professor of clinical oncology because I'm sure I haven't had the pleasure to meet you all. And really the outline of my talk is, okay. Because we have to regard the person or the patient as a whole. And so the International Agency for Research in Cancer released the end of 2020 that the cancer burden is on the rise. We have 19.3 million cases and 10 million cancer deaths in 2020. And lung cancer and prostate cancer are the two most common cancers, of course, amongst men. And together they account for a third of all male cancers. And as you can appreciate in this pie chart, if you can see my arrow here, prostate cancer is at 14.1, just lagging, 0.2% behind lung cancer. And this is also simulated in most countries. And when we try to look at it here in Egypt, we can see that it is still the same. Prostate does follow lung cancer, but only to be superseded by, sort of the local epidemic that we have with liver and bladder cancers. And here, as we can see, it's fourth. This is in Egypt. And what about survival? Well, we don't have, very well-established census or, databases in Egypt, but we do have the SEER database from the US. And we can see that the survival rate for prostate cancer in 1975 was 64.4. And by 2010, it has much improved to almost 99.6. And yes, although mortality is still quite significantly there, as we see here at 7.9% worldwide incidence, it still is very much appreciated in Egypt, because although when we add both sexes, we see that prostate is the 7th in incidence, yet it is the 10th cause of deaths in cancer. Well, we've come a long way, this is taken just from something on the internet, not your father's prostate cancer, because then now we've just had this amazing, wonderful discussion about the different modalities, about the multiparametric MRI, about the PSMA, about PSA, and all the different ways we can measure them. And really in the past it was a late stage diagnosis. Now we're moving to earlier detection, and we had risky surgeries now, surgical modalities and equipment has much improved. And also in terms of systemic therapy, standard options we have more precise medicines or easier routes of administration for a lot of medications. Now, this was the first part, the epidemiological short, glimpse at it. And now we're moving to the second part of my talk, which is basically that cancer is a disease of the genome. And this is a very, illustration from Hannah and Weinberg's hallmarks of cancer. And as you can see, genomic instability and mutation here is one of the, let's say like the godfathers or the basics in the progression to a malignancy. And it is usually through mutations that are acquired over time that we herald the malignancy transformation. So cancer is a disease of the genome, and not only that, even the primary sometimes has a different genetic makeup than the metastasis. So as we've just been talking about genetics and a family tree and a cascade, it is the same for even the mutations. For sometimes we have just one starting mutation, and we can have so much more intricate and add-on and new mutations arising in the daughter or from the parent malignancy. And what are the sources of this DNA damage? Well,
the sources are extensive, as you can see, the environment, or just perhaps by chance, or a sort of defect or faulty cellular machinery in the correction of these DNA damages can actually in the end manifest as a malignancy. And there are many ways to combat this, either through DNA repair or cell cycle checkpoints, or perhaps if the cell is so damaged it just apoptosis or die away. And really we're trying to concentrate in this talk on prostate cancer and the new and DNA repair mechanisms. And as I've just previously mentioned, so many ways we can get an inherent malignancy. Here are the different pathways. For example, PI3K, the androgen receptor pathway, cell cycle, or the DNA repair, which will be the focus of our talk. And it is quite an important pathway and has a lot of, I guess, molecular markers such as BRCA2, BRCA1, ATM, CDK12, and so on. And actually there are some malignancies, not just prostate, but actually ovarian, endometrial, pancreatic. A lot of malignancies have recently elucidated through genetic mechanisms that have been related to defects in the DNA repair. And we know that there are various types of mutations in DNA repair pathways, and we can see that DNA single strand breaks or bulky adducts or base mismatch insertions or deletions. And the most lethal of which, or the most genotoxic, is finally the DNA double strand breaks. And there are various mechanisms of which, sorry, the presentation just froze again. I don't know my presentation, can you hear me? Okay, here it's starting to work again. And each one of these, genetic events has a repair pathway. So DNA single strand breaks are repaired by base excision repair, bulky adducts by nucleotide excision repair, expressed in the seedlings or the metastasis. And also here you can see you have sort of an amalgamation of more mutations as you go along as the disease progresses. And here we see the analysis of paired primary and metastatic samples, as I've just mentioned. We have some, originating or truncating mutations. They are found in the primary and as well in the metastasis. This was found from the, the biopsies from the previous trial. And this is actually beneficial because it supports that if you do not have the chance perhaps to biopsy a metastatic site, you can always return back to the archival tissue, just hoping that it's not, too far off or too long or more than 3 years ago, because it makes it, the fresher the sample, the better the results, the interpretation of the results. And not only that, we also see that also the ability to have a biopsy of metastatic site, we see the other super added mutations, perhaps such as the androgen receptor mutation and other, cell cycle driver events. So again, these are the different DNA repair pathways, and today we will be focusing on homologous directed repair or HRR mechanisms. Sorry. And, we have to know some lingo or some lexicon for how to go along about discussing DNA repair pathways. And the first word we have to appreciate is DNA damage response. First of all, when a DNA is damaged, the cell has to detect it or sense it. If there is a failure in detection, then you will have no fixing for this problem. And then after detecting this DNA damage response or DDR, the homologous recombination repair mechanism is inactivated. This, as we said, is the highest fidelity, the least error prone. It's basically forms a template on the DNA and forms the perfect, replica of it.
after this, we have, if there is a mutation in this, and it's referred to as HRRM, then perhaps any kind of mutation is expressed, then the mechanism by which we correct this defect is faulty. And hence we can say that we have a homologous recombination deficiency, whereas the normal cell will have something to revert to and will sustain its life, but a cell deficient in this mechanism of the double strand break will senescence or die. And other terms that we've just mentioned actually are the germline versus somatic, and the germline is inherited and somatic, which is basically the two hits come later on in life. The loss of heterozygosity, sometimes if you are heterozygous for a single defect or an allele, you sort of get along, you function. But what if you have both alleles that are damaged, either through mutual loss of heterozygosity or through deletion? Then you have a manifestation of this loss. And then, yes, just as I've just mentioned, the monoallelic or biallelic loss, basically in biallelic loss, you have a manifestation of the defects of the genetic material to function. So I took this from a presentation just to explain really that genomic instability can go so far. So if you would just, kindly, I appreciate if genomic stability, if blue were the most stable cells, the less likely to die, and here red were the most genetically unstable cells and the most likely to die. So really, if we have here, we see that cells are stable. Perhaps these are malignant cells, and we give chemotherapy. And here we're sort of in the critical range. You can see here the light blue cell has shifted to become more genetically unstable. It's more inclined to die. So your treatment will be working if you continue. But what if you can give a therapy that should sort of like give that a little push more, or hasten, or perhaps cause some synergy to the therapies you are already using? It's sort of like the cell is standing on the ledge, and it just requires a little push. Now to the mechanism of action. Cell death can occur, of course, if DNA repair is not possible naturally. The core of it has been damaged. It cannot withstand, it cannot go on. And we just mentioned the variable DNA single-strand breaks, or the bulky adducts or mismatches, and of course the most genotoxic or most lethal is the DNA double-strand break. So PARP comes along, poly-ADP ribose polymerase, and it detects a single strand break. And so it adheres to it. It sort of sets the scene, puts all the chromatids, everything in line. We have a change to poly-ADP ribose, chromatin is modified, and then it starts to sort of send cell signals to other functioning proteins. It disassociates from the single strand break, and the other functioning proteins assemble to repair the defect in the single strand break. And then we have a repair of the single strand break. This is detected, and PARP is degraded and recycled. What does a PARP inhibitor do? For example, the most extensively studied is olaparib. It traps PARP on the single strand break. It prevents the repair, the replication. The break stays there. It progresses perhaps to a double strand break, which is the most genotoxic and lethal. If you're a normal cell, you have a sufficient homologous recombination repair. You're good to go. But what if you are a homologously HRR deficient cancer cell, and you have this defect? You will not be able to correct your double strand break, and eventually the cell will die. And this is the term that is used to describe how these drugs work. It is sort of a synthetic lethality, in which you are taking advantage of a defect in the cancer cell that will not affect other cells in the body, and hence you're causing it to die.
Well, you can find if PARP is faulty or not. We have a lot of markers. The most common of the alterations is BRCA1 and BRCA2, and of course ATM and many others, but these are the most commonly studied. So really, just to sum up this section about the mechanism of PARP inhibitor, is olaparib is a PARP trapper. It prevents the repair of single-strand breaks and causing them to progress further to double-strand breaks. And thus it causes the MDT. And to discuss, have a better discussion with patients about their condition from somebody really, experienced or that has the proper training in this field. So in the end, it is the champions of the MDT team that should herald, hopefully, a better outcome to the patients by reviewing the patient and perhaps, and inshallah, giving the best recommendations. And after all, it's a teamwork, and this is really, if we have an organized pathway, if we have a system, the patient's journey is monitored, assessed as a whole and not as fragmented. And this is really my take on the holistic view for prostate cancer. And thank you so much for your attention.